Okay, welcome to Improve 10x. I think everyone is excited to know strong fundamentals in programming. Am I right? Okay, let's get started. So first, I'll just give you a brief intro about how we are going to learn the programming fundamentals and why we are focusing more on programming fundamentals. We'll try to get a brief understanding of that, and then we'll start with the coding part. Sounds good? So let's start. Yeah. And whenever you have a question or anything, you can just put it in the chat box, guys, and we will let you know. Right. So, yeah, perfect. Cool. So, okay, let's get started. So, first thing, we have launched a platform called Be the Best.ai, guys. So, this is a platform where we are trying to focus more on making people ready for the corporate, and we wanted to make sure we wanted to build the best engineers. It's not just about making people write some a code and clearing interviews or something. We are targeting people with very high quality code and very strong fundamentals so that they can actually crack even top level interviews as well. I'll just give a brief intro about our platform and how to use that platform going forward, and then we'll get into the main session. So let me share my screen. So in the onboarding email, we have already shared the information regarding the platform access and everything. So now here you can see, once you log in into the platform using the subscribed email ID, you can see the programming fundamentals course. And inside this course, you have a lot of tasks basically. So you can see these are the description. This is the description that you have already seen, right? So the primary thing that we are going to focus on is you can see here, there is some code which is a very common piece of code which is available on internet. But when you see the kind of code that we are going to write, this is what is the difference. So whenever we start writing code, we try to focus more on making it readable. For example, if you see, there is a class which is called palindrome checker, and then there is a main method which is a standard thing in Java, and after that you have a variable which is called number to check, and which is storing some value, and after that you have an if condition where you are calling a method whether it is a palindrome or not, and you are passing some input, and based on this condition we are displaying whether this is palindrome number or not. So now when we wanted to know what is the logic behind this, you can just go inside this method, which is nothing but this method, which has hardly three lines of code. You are taking one number and then you are reversing that number and you are comparing those two numbers are same or not. So this way we try to write code which is more simple, readable and understandable. So this is what we are trying to focus on. Now, to get started with the course and all, just go back. On the programming fundamentals, you can see a small arrow here, right? If you click on that arrow, you can get started with the tasks. So here you have three sections: suggested tasks, upcoming tasks, and completed tasks. So here you are going to see different types of tasks over here, and from here we can start working on different items. So let me just go back and we'll start with some basics. So this is how we are going to use our platform. Now, the first question, how is this course different from other courses and all, right? That's a common thing. And what are we going to learn? Are we going to have a particular project or not? Do you have these kind of questions, right? So here, in Be the Best.ai platform, we are going to start working on a project from beginning. సో మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ని టార్గెట్గా పెట్టుకొని ఈ ప్రాజెక్ట్ని డెవలప్ చేసేటప్పుడు వాట్ ఆర్ ద కాన్సెప్ట్స్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఈవెన్ మైన్యూట్ లెవెల్లో స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ వేరియబుల్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ అ లాట్ ఆఫ్ టాప్ లెవెల్ పీసెస్ యాజ్ వెల్. సో అలా ప్రతి ఒక్క కాన్సెప్ట్ని
అసలు ఆ కాన్సెప్ట్ ఎందుకు వస్తుంది, వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ దట్ కాన్సెప్ట్. విల్ గెట్ టు నో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డీటెయిల్ ఆఫ్ దోస్ కాన్సెప్ట్స్, and that way we'll get a brief understanding, and also we'll get hands-on experience. Does it sound good? You can just raise your hands, like if you agree with me. Yes. And if you have any, if you want to say anything, you can just add it in the comment box also. So now, shall we discuss about the project that we are going to start working on? It is a simple e-commerce application. Let's say e-commerce application अंदर के తెలిసిందే కదా. Basically, you are purchasing something on online platform, or otherwise it might be like groceries, or it might be food items. It might be like anything basically. So this way we are going to start building and a e-commerce kind of application. So before going into that, we'll try to understand what exactly e-commerce application is, and then we'll start like exploring how to use this particular technology, and how can we implement this using different like programming languages. We said we are going to learn Java, we said we are going to learn Python, and also Kotlin, right? So now, how are we going to like explore these programming languages with a single project? Let's try to understand that. So first thing, so whenever you actually discuss about a particular project, like let's say e-commerce, forget about online, internet kuda ledantundam. The best way to understand anything is like assume that it is not there. Let's say there is no internet, okay? Let's say there is no computer. How is the e-commerce world actually functioning? మీరు ఒక లైక్ ఒక చిన్న షాప్ లాంటిది పెట్టి అందులో యూ వాంటెడ్ టు సెల్ సమ్ ఐటమ్స్ టు అదర్ పీపుల్. హౌ డు గెట్ స్టార్టెడ్ విత్ దాట్? Do we need any physical space for that? If yes, just raise your hands. Do we need physical space to set up a shop? Definitely we need. And based on that space, we can say whether it is a small one or a big one. Am I right? For example, మీరు ఒక చిన్న సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళారనుకోండి, లెట్స్ సే లైక్ మోర్ ఆర్ సంథింగ్. It is very small, like maybe ఒక it might have around like ఒక 10,000 items అలా ఉండొచ్చు. But when you go to DMart, is it the same? Is it just like Vijeta or more or anything else? It's not, right? So what is the difference? It's a scale, the amount of space, the amount of products, the kind of items that we are going to sell over there. All these things come into picture. Am I right? So now let's see, like in case ఒకవేళ మీరు ఒక చిన్న like Vijeta supermarket లాంటిది స్టార్ట్ చేశారు, and now you wanted to scale it to very big level, 10,000 items nunchi you wanted to sell 1 crore items. Is it possible in that space? Can we do that in that small area? Obviously no, right? It is not possible. But with the evolution of internet, with the evolution of computers, mobile applications and all, now it is happening. Am I right? For example, Swiggy lo entamandi like groceries or and food order chestaru? Almost everyone, right? So now whenever you order a food, like do you think the restaurant is very very big and all? Most of the times asalu seating capacity lekunna kuda there are many places where they are selling items, right? Like cloud kitchens and all, and a small place. They are able to say, scale it because of e-commerce and all. So now let's try to understand how the physical version is different and how the virtual version is different. Shall we? So first thing, ఒక షాప్ అనగానే లైక్ వీ హ్యావ్ టు గెట్ సమ్ ఐటమ్స్. ఐమ్ ఐ రైట్? సో వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ అవర్ ఇన్వెంటరీ. ఇన్వెంటరీ అంటే మనం సెల్ చేసే ప్రతి ఒక్క ప్రోడక్ట్, ఇట్ మైట్ బి అ స్మాల్ పీస్ ఆఫ్ చాక్లెట్ అండ్ ఇట్ మైట్ బి అ బిగ్ పీస్ ఆఫ్ లైక్ ఎనీ మెటాలిక్ ఐటమ్ ఆర్ ఎనీథింగ్, రైట్? అలా ఏవైనా ఉండొచ్చు. ఇవి మీరు ఒకవేళ మీ షాప్లో అమ్మాలి అనుకుంటే డూ యూ నీడ్ టు గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ సమ్వేర్? బయట నుంచి తీసుకొని రావాలా ఐటమ్స్? ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు పర్చేస్ దెమ్, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ you need to maintain that record also. ఏ ఐటమ్ మీ దగ్గర ఎంత క్వాంటిటీ ఉంది? ఇఫ్ యూ డోంట్ మెయింటైన్ దిస్ రికార్డ్, వాట్ విల్ హ్యాపన్? If you don't maintain this record, what will happen? We'll not be able to know whether a particular product is in stock or out of stock, right? ఒక యూజర్ వచ్చిన తర్వాత మనం చూసి ఇది స్టాక్లో ఉందా లేదా అనేది కనుక్కోవడం, డస్ ఇట్ రియల్లీ సౌండ్ గుడ్? ఆబ్వియస్లీ నో, రైట్? అలాగే నా వెన్ యు ఆర్ సెల్లింగ్ అ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్, దాన్ని జస్ట్ ర్యాండమ్గా ఏదో ఒక ప్రైస్కి అమ్ముతారా? Do we sell it for some random price?
No, we sell it based on certain principles. What are those principles? మనం కొన్న ప్రైస్ ఎంత, వాట్ ఈస్ ద పర్చేస్ ప్రైస్, బేసికల్లీ వాట్ ఎవర్ ద కాస్ట్ దట్ వీ హ్యావ్ kept for that item, plus some extra margin. It might be 5%, 10%, 15%, and sometimes it might be 60 to 80% also, right? This is how we actually sell items. Now, sell చేసినప్పుడు మనకి ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది, like how are we going to calculate that? How should we calculate the profit on a particular product? Do we need a computer or a calculator for that, or can we do it just verbally? మన మైండ్లో క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు ఒక ప్రోడక్ట్ అమ్మినప్పుడు లైక్ ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది అన్నది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ హ్యావ్ సోల్డ్ అన్ ఐటమ్ విచ్ ఈస్ ఆఫ్ లైక్ 1000 రూపీస్. దాన్ని నేను పర్చేస్ చేయడానికి నాకు 200 అయింది. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్? హౌ మచ్ ఈస్ ఇట్? ఇట్ ఈస్ 800, రైట్? ఇట్స్ అ సింపుల్ క్యాల్కులేషన్, జస్ట్ బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ వస్తే చాలు, రైట్? బట్ సేమ్ థింగ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్, మనం వర్బల్గా చెప్తే సరిపోతుందా కంప్యూటర్కి? మనం ఎంత తీసుకున్నామో, లైక్ దాని క్యాల్కులేషన్ ఏంటి, ఇవన్నీ మనం వర్బల్గా చెప్తామా? వీ కాంట్ డూ దట్, రైట్? సో వీ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ లైక్ వీ హ్యావ్ టు కమ్యూనికేట్ దీస్ థింగ్స్ విత్ కంప్యూటర్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ వే, సో దట్ లైక్ కంప్యూటర్ అండర్స్టాండ్ చేసుకొని దాన్ని అనలైజ్ కూడా చేయగలగాలి. వన్స్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు డూ దిస్ థింగ్, దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ సే దట్ లైక్ we can use a computer programming system, ఒక సాఫ్ట్వేర్ బిల్డ్ చేసుకొని దాని ద్వారా we can build like a big scale system, whether it is Amazon, Myntra or anything, right? ఒక చిన్న షాప్లో యూజ్ చేసే లాజిక్కి లేదా ఒక పెద్ద లైక్ ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్లో యూజ్ చేసే లాజిక్కి విల్ దట్ బి ఎనీ డిఫరెన్స్? ప్రాఫిట్ క్యాల్కులేషన్లో ఆర్ డిస్కౌంట్ క్యాల్కులేషన్స్లో ఇలాంటి వాటిలో లైక్ విల్ దట్ బి ఎనీ డిఫరెన్స్? So the calculations will obviously be same, because the formula will never change, right? Mathematics is same for human or computer. It's the same thing, right? Do you guys agree? If you agree, just press type yes in the chat box. Right. So now let's try to understand how we are going to communicate with this system and all. So before going there, like we'll just discuss one another small topic. For example, మీరు ఒక అప్లికేషన్ చూసారు అనుకోండి. లెట్స్ టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. హౌ అబౌట్ మింత్రా? ఇస్ దట్ ఓకే? టైప్ yes if it is okay. Yes. So whenever you open Myntra, what happens? First మీకు కనిపించేది ఏంటి? You are getting to see some categories or some famous products, right? నా అవి ఎలా కనపడుతున్నాయి? టెక్స్ట్ లాగా కనపడుతున్నాయా, ఆర్ ఇమేజ్ లాగా కనపడుతున్నాయా, ఆర్ వీడియో లాగా కనపడుతున్నాయా? మోస్ట్లీ ఇమేజెస్ విత్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ టెక్స్ట్, రైట్? సో నా వెన్ ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లేడ్ యాజ్ ఇమేజెస్ అండ్ ఆల్, మనకి ఇమేజెస్ కాకుండా జస్ట్ ఓన్లీ టెక్స్ట్ చూపిస్తే విల్ ఇట్ బి కంఫర్టబుల్ ఫర్ అస్? Obviously no, right? Now next, go to the next screen where you are seeing like more number of products in a particular category. Again, ikkada kuda meeku oka specific format lo data is being displayed. Now you have selected some items, you clicked on add to cart. Then what should we do? What's the next step? Go to the cart screen. Now when you go to cart screen, your focus is on images or your focus is on pricing? Images aithe yes and press cheyandi. Yeah, I think almost everyone says pricing, right? So should we focus more on the images now? Images ni peddaga petti price ni chinnaga pettala, price ni peddaga petti images ni reasonable size lo unchocha, or even I can remove images if needed, right? So that way, if you try to understand, it is just a matter of data. Aa data ni ela represent chestunnaru, starting from the first screen lo when you are seeing a particular image is also nothing but data, right? Okay, image ni meer ekkado save chesaru, adi oka URL, aa URL ni ikkada display chestunnaru. Now when you are also showing some text which is a product description, dani size and the title enti and what is the color, all this data. Now when you click on add button, what's happening? Again this data is getting added into some other place, and that place is nothing but a bag, basically a checkout cart bag. Usually మనం షాపింగ్కి వెళ్ళినా కూడా మనం లైక్ విల్ టేక్ ఎ కార్ట్, రైట్? మనకు కావాల్సిన ఐటమ్స్ అన్ని మన కార్ట్లో వేసుకుంటాం. అలాగే ఆన్లైన్లో కూడా వీఆర్ యూజింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కార్ట్, అ వర్చువల్ కార్ట్. Now if you try to find the similarity,
రియల్ లైఫ్లో ఏదైతే యూస్ చేస్తున్నామో సేమ్ టైప్ని మనం ఆన్లైన్లో కూడా వాడుతున్నాము, బట్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? అక్కడ వీఆర్ ఏబుల్ టు లైక్ టచ్ ఇట్ అండ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు ఫీడ్ ఇట్ కార్ట్ ఇవన్నీ. బట్ ఇన్ మొబైల్ క్యాన్ యూ టచ్ ఇట్, బట్ యూ క్యాన్ సీ ఇట్. మనం చూడడానికి కావాల్సిన విధంగా దే హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ద విజువల్ అపీరెన్స్. Am I right? So anything, whatever you see in real world, that is being simulated into virtual world through programming and different things, designs, images, and all these things. So whenever you see an application, a website, or anything, it is nothing but a flow of information. Data అనేది ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి ఎలా ఫ్లో అవుతుంది, అండ్ హౌ ఇస్ ఇట్ బీయింగ్ ట్రాక్డ్, దాన్ని ఎలా ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాము, ఎక్కడ సేవ్ చేస్తున్నాము, దాని మీద ఎలాంటి ఆపరేషన్స్ చేస్తున్నాము. So basically we actually do all these kind of things. Is it clear? Any questions, anyone? So now let's try to discuss about, yeah, 1 minute guys. Yeah, adi చూచడం. Okay, so now we will see how we are going to use our e-commerce project. దీన్ని ఎలా స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం? Whenever you see like ఒక ప్రాజెక్ట్ అనగానే it looks very big. Am I right? For example, ఇప్పుడు గూగుల్ search engine ఉంది. Search engine లో how many lines of code will be there? It might be billions also, right? Because it has a lot of modules and many other things. సో నా అలాగే బట్ అలా సర్చ్ ఇంజన్ అనగానే ఇన్ని బిలియన్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఉంది, లైక్ దీన్ని ఎలా రాస్తారు ఏంటి అని ఇలా స్కేరీగా ఫీల్ అవ్వడం కన్నా ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బెటర్ టు ఫోకస్ ఆన్ వన్ థింగ్, సింపుల్ థింగ్, విచ్ ఈస్ ఎవరు రాసిన ఎంత పెద్ద కోడ్ రాసినా ఎంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ చేసినా కూడా వాళ్ళు రాసేది 1 line at a time. Am I right? ఎంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ అయినా, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ AI, చాట్ జీపీటీ అయి ఉండొచ్చు, గూగుల్ జెమినై అయి ఉండొచ్చు, ఎవ్రీథింగ్ they are writing 1 line at a time. Do you agree with me? If you agree, just type yes in the chat box. So the same happens with our projects also. మనం కాలేజ్ లెవెల్లో ఉన్నప్పుడు లైక్ చాలా మంది ఫీల్ అయ్యేది ఏంటంటే కోడింగ్ అంటేనే నార్మల్గా భయం, అలాంటిది ప్రాజెక్ట్ అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ టెర్రర్. Am I right? సో ఆ ఫీలింగ్ పోవాలంటే ఫస్ట్ థింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫోకస్ ఆన్ స్మాల్ పార్ట్స్. చిన్న పార్ట్ని ఒక్కొక్కటి బిల్డ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే అట్ over a period of time, it might take 1 week, 2 weeks, or 3 weeks, or 4 weeks, but your project will be done. The focus should not be on the whole project, it should be on the small parts of the project. So that is what we are going to do in Be The Best platform also. Now you can see here there are a lot of blocks here, right? You are seeing suggested tasks, you are seeing upcoming tasks. So let's just see what are these tasks, and ఈ టాస్క్ చేయడం వల్ల మన ప్రాజెక్ట్ ఎలా ముందుకు వెళ్తుందో విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఫస్ట్ వన్ చూస్తే ఇట్ ఈస్ అ సింపుల్ ప్రాబ్లమ్ విచ్ సేస్ డిస్కౌంట్ క్యాల్కులేటర్, రైట్? డిస్కౌంట్ క్యాల్కులేషన్, అండ్ దట్ టు విత్ బేసిక్ డేటా, స్టాటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ టాస్క్ చూస్తే is it smaller than the first one or bigger than the first one? It is bigger than the first one. First ఇది అయిపోయిందంటే దాన్ని ఇంప్రూవైజ్ చేస్తే వీఆర్ గోయింగ్ టు రీచ్ ద సెకండ్ వన్, విచ్ ఇస్ ద డిస్కౌంట్ క్యాల్కులేషన్ బట్ విత్ డైనమిక్ డేటా. సో నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ డిస్కౌంట్ క్యాల్కులేషన్ బట్ విత్ ఎ ప్రోడక్ట్, జస్ట్ ఊరికే ప్రైజెస్ ఇవి కాకుండా ఒక ప్రోడక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా తీసుకోవడం. అలాగే వన్స్ యూఆర్ డన్ విత్ దీస్ 3 tasks, మీకు ఇంకా అప్కమింగ్లో దెర్ ఆర్ అ లాట్ ఆఫ్ టాస్క్స్, రైట్? వాట్ ఆర్ దోస్? డిస్కౌంట్ క్యాల్కులేషన్ మాడ్యూల్. డిస్కౌంట్ అయిపోయింది అనుకోండి, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? యూజువల్లీ డిస్కౌంట్ మనం ఏ స్క్రీన్లో చేస్తాము? ఇన్ మింత్రా వేర్ డు వి క్యాల్కులేట్ ద డిస్కౌంట్స్? దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ ప్లేసెస్. ఒకటి ప్రోడక్ట్ లిస్టింగ్ దగ్గర ఉంటుంది, లేదా ఇంకొకటి కార్ట్ స్క్రీన్ దగ్గర కూడా ఉండొచ్చు. సో వన్స్ వీఆర్ డన్ విత్ దిస్ డిస్కౌంట్ పార్ట్, ద నెక్స్ట్ పార్ట్ వీ వాంటెడ్ టు డూ ఇస్ కార్ట్. సో మన దగ్గర మల్టిపుల్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయంటే ఆ ఐటమ్స్ని కార్ట్లోకి ఎలా యాడ్ చేయాలి, అండ్ దెన్ వాటిని ఎలా డిలీట్ చేయాలి, కార్ట్లో ఉన్న ఐటమ్స్ అన్నిటికీ బేస్ చేసుకొని హౌ ఆర్ వి గోయింగ్ టు షో ద టోటల్ ఐటమ్, ఇవన్నీ ఎలా చేయాలి? వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫోకస్ ఆన్ దాట్ ఏరియా. వన్స్ ద కార్ట్ స్క్రీన్ ఇస్ కంప్లీటెడ్, వాట్స్ ద నెక్స్ట్ థింగ్? కార్ట్ రెడీ అయిపోయింది అనుకోండి, నెక్స్ట్ ఎక్కడికి రావచ్చు? ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ వీఆర్ కమింగ్ ఇన్ ద రివర్స్ డైరెక్షన్.
బాటమ్ అప్ అప్రోచ్. టోటల్ మింత్రాలో మనం ఫస్ట్ స్క్రీన్ నుంచి సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ అలా లాస్ట్ కార్ట్ స్క్రీన్కి వెళ్ళాక డిస్కౌంట్ చూస్తాము. బట్ ఇప్పుడు డిస్కౌంట్ నుంచి కార్ట్కి వచ్చాము, కార్ట్ నుంచి ప్రోడక్ట్ లిస్టింగ్కి వస్తాం. సో వేర్ యూ కెన్ సీ ద ప్రోడక్ట్ లిస్టింగ్ బేస్డ్ ఆన్ అ పర్టికులర్ కేటగిరీ. ఆ తర్వాత యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు సీ కేటగిరీస్. So once we are done with all this screen like functionality, the next part is, can we use the same functionality for any other type? For example, in a application groceries ki chesanu anukondi, can I use same application with very minimal changes for clothing? Can I do that? If you say yes, just type yes in the comment box. Can I use the same system for clothing? With minor changes, not much, right? Can I use the same system for some other category? For example, apparel kosam use cheyacha, we can, right? So alage if we want to like do the same, use the same thing for food delivery application, can we do that? Oka daggara food chupistaru, oka daggara purchase chestaru. So you are actually building one system which can work for 10 different types. And in reality, it's not 10, it can be 100 and even thousands also. Same application, different type of data, though you can change it in a different ways. So this is how a software product actually works. Now, shall we like see how we are going to start with the discount problem? Okay, chinna problem is, first let's go theoretical and then we'll see how to write code for that. Shall we do that? Done. So let's go to the first problem. First problem ki ellalante em cheyali? What should we do? Just click on the first item, which is discount calculation, static data. Yes. So now, if you observe here, like first, there are multiple steps. How many steps do we have? Type in the chat box. Ee task lo any steps unnai manaki? We have 4 steps, right? So now let's go step by step. Already we said, right? We are going to solve problems step by step. Okokka step lo we will understand what we are going to do and how we are going to do. Why should we do that? Then only we'll get more and better clarity. So that's the reason we are focusing on these areas. First thing, the problem is about discount. So let's see, to calculate the amount saved on a discounted item. Imagine you are at a supermarket and your favorite like cereal is at a sale for 25%. Ante మీరు ఒక product చూసారు and ఆ product 25% off లో ఉంది. And what is the original price? It is 120. So now, can you tell me what is the final price after discount? 120 rupees లో 25% discount చేస్తే what will be the final discounted price? I'm not asking for discount price, I'm asking the discounted price. Ante final ga nenu pay cheyalsina amount enta? 25% is off, right? So it is going to be 90. 25% ante 30 rupees kabatti 120 lo 30 remove cheste it will be 90. So did we do any programming so far till now? This is a purely simple basic mathematics. And what is the formula for that? Discounted amount kavalante you need to subtract the discounted price, the discount price. Discount price ela vastundi? Just you have to do the discount percentage by 100. Then multiply chestaniko original price, you are getting the discounted price overall. So now with this formula, what are we going to do? Can we use this formula and like get to know all the discounted prices at a supermarket? Or will it change for different products? Chocolates ki aithe oka formula untundi, biscuits ki aithe oka formula untundi, ala untunda? Does it work that way? No, right? So the formula remains same whether it is like whatever is the kind of data, right? So now let's try to see ఇదే ఫార్ములా మనకి different aspects లో ఎలా వర్క్ అవుతుంది అన్నది కూడా. సో ఫస్ట్ వన్, what is the original price? We are assuming 120 rupees and the discount price is 25%. And so discount amount ఎంత ఇప్పుడు? Here we are expecting the discount amount, not the total price, right? Discount amount ఎంత? 120 లో 25%. It is going to be 30 rupees.
అదే ఒకవేళ 200లో 10% డిస్కౌంట్ అంటే ఎంత తగ్గుతుంది మనకి? 20 rupees. Next, if the price is 50 rupees and the discount is 50%, then what is the price? It is going to be 25, right? So ikkada you need to understand one small concept, guys. Whenever you get a problem, yeah, so whenever you get a problem, like during interviews kani ekkadaina kani, like even working on a project kani, whenever you get this kind of problem, first thing that you need to do is దానికి కొన్ని శాంపుల్ ఇన్పుట్ అండ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ ప్లాన్ చేసుకోవాలి. ఫర్ నా ఇక్కడ మీరు చూస్తే వీ హ్యావ్ టేకెన్ 3 డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్. కెన్ యూ సీ? 120 25, 200 10, 50 50%, and what is the output? 30 20 25. So whatever the program that I'm going to write, if I pass these inputs and if I get this output, does it mean the program is working fine? Can I assume that it is working fine? If you agree, type yes in the chat box. So basically whatever the problem you are so ikkada manam 3 cases maatrame cover chesam. There might be more cases we need to add, but at least it will give you a happy flow, right? So first thing what we did, ippadi varaku manam ee particular step lo did we go through any coding or anything? So whenever you go attend an interview, should you start with coding or should you start with something else? Coding to start cheyala vadda? If you say coding to start cheyali, type yes. Exactly. You should never start with coding directly, because until you understand a problem clearly and until you have some use cases which says that ఇవి పాస్ అయితే నా కోడ్ వర్క్ అవుతుంది అని కన్ఫర్మ్గా మీ దగ్గర నోట్ చేసుకునేంత వరకు డోంట్ స్టార్ట్ కోడింగ్ ఎట్ ఆల్. అండ్ దిస్ ఈస్ వేర్ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఎవాల్యుయేట్ యువర్ అప్రోచ్. అంటే జస్ట్ ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చిన వెంటనే కోడింగ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారా, ఆర్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు like analyze it, understand it, and then ask questions on top of it and then start coding? So this approach will actually help you say that like, okay, this person is focusing on the basics, fundamentals, and he's making sure that ఈ కోడ్ ఏదైతే రాస్తున్నాడో అది డెఫినెట్గా సక్సెస్ అయ్యేలాగా దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు అప్రోచ్. సో దిస్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఇంప్రెషన్ దట్ వీ క్రియేట్. అండ్ will this give a better chances for us to clear the interview? This approach will give. Yeah, exactly, right? Now let's go on to the next step. Just click on the next. Yes. So what is the next step? ఇప్పుడు మనకి we already know what is the input, what is the output, and దాన్ని ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి అన్నది కూడా తెలుసు. So now we are going to just display it in a programming language. మనకు ఆల్రెడీ ఫార్ములా ఉంది and we just need to know how to display that in programming language. Am I right? So now let's see very simple one, like how to display it now. First one, you can see Java. How are we displaying it? System.out.println. ఇది మనం రాసిన కోడ్. This is predefined by Java, right? We are not creating this method or something new. We are just using an existing method and we are doing something. So whatever that something is there, that we'll try to understand that. So when you see system.out.println, what does it say? It is informing the system to display something on the output. And what is that? What should we display? You should display U space save rupee symbol and what else? ఆ తర్వాత 120 స్టార్ ఇదంతా అలాగే కనిపించాలా? Are we really looking at displaying that 120 star 25 star 25 by 100? We are not looking at that. What are we looking at? ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ మొత్తాన్ని ఎవాల్యుయేట్ చేసి, ఆ ఫార్ములాని ఎవాల్యుయేట్ చేసి, వాట్ ఎవర్ ఈస్ ద డిస్కౌంట్ ప్రైస్ ఇస్ దేర్, డిస్కౌంట్ అమౌంట్ ఇస్ దేర్, అది మనకు డిస్ప్లే అవ్వాలి. సో అందుకే ఐఎమ్ జస్ట్ రైటింగ్ ఆల్ ద వాల్యూస్. వాట్ ఈస్ 120? ఈజ్ ఇట్ the original price or discount percentage? Original price. And what is 25? It is discount percentage. And what is 100? What is 100, guys? Anyone? Just a formula like a part, or is there any meaning for that? Percentage, right? Percentage ante ente per cent, ante divided by cent. Cent means 100.
So we are just using that formula and then we are trying to display it. Now let's go to Python. Python easy on the Java easy on the, which is easier? Just type the language. Python. Endukani? What is the reason? Java lo we have written something which is not really necessary. System annaru, out annaru. I don't know really what it is. Just a println అని ఉంటే చాలు నాకు, right? But they made it little complicated because of some reasons. They might have it. We don't know yet. ఇప్పటి వరకు తెలియదు. ఫ్యూచర్లో తెలుస్తుందేమో చూద్దాం. విల్ సీ అండ్ ఎక్స్ప్లోర్. సో పైథాన్లో ఏం చేశారు? ప్రింట్ అన్నారు, డబుల్ కోట్స్లో యూ సేవ్ రూపీ సింబల్ పెట్టారు, తర్వాత ప్లస్ పెట్టలేదు, కామా పెట్టారు. కామా పెట్టారా ప్లస్ పెట్టారా? జావాలో ప్లస్ యూస్ చేశారు, ఇక్కడ కామా పెట్టారు. విచ్ ఈస్ బెటర్? కామా. ఎందుకని? ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రీడింగ్ ఇట్ ఈస్ మచ్ సింప్లర్. whenever you see plus, what do we feel like? It is some kind of addition, right? So అందుకని పైథాన్ మెయిన్గా పైథాన్ లాంగ్వేజ్ రావడమే, ఇట్ కేమ్ విత్ ద ఈజ్. లైక్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ రైటింగ్, యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు రీడ్ ఇట్, యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఈజీలీ. దట్ ఈస్ ద కోర్ ప్రిన్సిపల్ బిహైండ్ పైథాన్. నా ఆ తర్వాత ఎక్స్ప్రెషన్ రాశారు 120 into 25/100, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. అండ్ దెన్ డూ వీ హ్యావ్ ఎనీ సెమీకాలన్ ఎట్ ద ఎండ్? జావాలో సెమీకాలన్ ఉంది, పైథాన్లో సెమీకాలన్ ఉందా? జావాలో సెమీకాలన్ తీస్తే విల్ ఇట్ వర్క్? జావాలో సెమీకాలన్ తీస్తే ఇట్ వోంట్ వర్క్. పైథాన్లో సెమీకాలన్ పెడితే విల్ ఇట్ వర్క్? Python doesn't care about semicolon at all, right? So now if you see the same program మనం రాసిన కోడ్లో, లైక్ ఇస్ దేర్ ఎనీ మేజర్ డిఫరెన్సెస్? జావాలో సింటాక్స్ ఏంటి అని చూసాం, అంటే system.out.println, how to print something in Java. Now similarly in Python we have done the same thing, how to print something in Python. Now we are going to see something new completely, which is a new language, Kotlin. Kotlin ki Java ki Python ki, is there any difference? And are we able to understand that? Only syntax, exactly Srishti. So other than syntax, can you read it and can you understand that whatever is happening over there? Dante like rocket science in the nothing, right? Once you understand the logic, మనకి ఫస్ట్ స్టెప్లో ఏదైతే లాజిక్ అర్థమైందో ఆ లాజిక్ని ఇక్కడ ఈజీగా అప్లై చేసుకోగలుగుతున్నాం. దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ద ప్రైమరీ నీడ్ ఫస్ట్. నౌ సమ్ ఆఫ్ యూ మైట్ థింక్ లైక్, ఓకే ఇది చాలా సింపుల్ ప్రాబ్లం, ఇక్కడ ఇవన్నీ వర్క్ అవుతాయి, బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు బిగ్గర్ ప్రాబ్లమ్ లైక్ ఇవన్నీ వర్క్ అవ్వవు, మనం కోడింగే ముందు స్టార్ట్ చేయాలి అనిపిస్తుంది. ఎనీవన్ అగ్రీస్ విత్ మీ? సో ఈవెన్ అలాంటి వాళ్ళు కూడా, ఐ కెన్ టెల్ యూ వన్ థింగ్ గైస్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ స్మాల్ ప్రాబ్లమ్ ఆర్ అ వెరీ బిగ్ ప్రాబ్లమ్, యూ క్యాన్ అప్లై ద సేమ్ లాజిక్. ఫస్ట్ మీరు అర్థం చేసుకోవాలి, అండ్ మీ బ్రెయిన్లో ఆర్ అట్లీస్ట్ మీ బుక్ మీద యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు సాల్వ్ దట్ ప్రాబ్లమ్. మీరు మాన్యువల్గా మీకు దాని అవుట్పుట్ రాలేదు అంటే మీరు కోడింగ్లో దాని అవుట్పుట్ తెప్పించడం ఈజ్ లైక్ వెరీ డిఫికల్ట్. సో వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు సాల్వ్ ఎ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్ త్రూ ప్రోగ్రామింగ్, ఫస్ట్ సాల్వ్ ఇట్ బై యువర్ సెల్ఫ్. Try to see what is the formula, logic ఏంటి, అది ఎలా తేవాలి, all these things we will like understand. అవి ఎలా like evaluate చేయాలి ఏంటి అన్నది కూడా we will go through that. Okay, shall we go on to the next step? ఇక్కడ మనం జస్ట్ డిస్ప్లే గురించి డిస్కస్ చేసాం. Now let's see what like how can we make it to the next level. Now okay, yeah, just tell me. Okay, fine. So there are some questions on the Discord, like we'll address them during the question and answer session, guys. Yeah. So now the next part. ఇప్పటి వరకు ఏంటి, మనం ఆల్రెడీ సమ్ స్పెసిఫిక్ వాల్యూస్ తీసుకున్నాము, అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ రిటర్న్ అవర్ కోడ్ అండ్ ఆల్. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు గో ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్ వేర్ we wanted to make our code more readable. ఇందాక కోడ్లో ఏది ఒరిజినల్ ప్రైస్, ఏది డిస్కౌంట్ ప్రైస్ అనేది మనకు తెలుస్తుందా? Were you able to identify which is original price, which is discount percentage and all? We are not able to, right? So now we are going to write a better code where we can understand these values. So now let's see a way to store and reuse values in our code, making it more organized, easier to modify, right? So now here you can see Java, what did we do? We are using some new concept. What is that concept? Variables. Variables ante enti annadi kuda we'll get to know that now.
First, let's see Java code. ఆ తర్వాత we'll try to understand what exactly is it doing. First line లో float అని ఉంది. Literally, I don't know what is float now. మనం ఇప్పటి వరకు డిస్కస్ చేసామా? Did we discuss about float? No. So let's assume we don't know about float. You can ignore it for this particular section. Next, you have something called original price. Do we know what is original price conceptual? We understood that in the first step itself. So we know what is original price, and we are giving a value to that, which is 120.0f. 120 I know. What is this 0f? I don't know yet. Next, second line enti discount percentage. Int discount percentage again equal to 25. Discount percentage ante a word meaning నాకు తెలుస్తుంది. 25 అంటే ఏంటో నాకు తెలుస్తుంది. Next, third one, float discount amount equal to original price into discount percentage by 100. Now, when you read this line, are you able to understand that formula easily? If you just try to recollect, first step lo manam chusina formula exact ide. Am I right? Same terms use chesam, and manam ekkadaina a b ilanti chinna chinna names vaadama. When you read this line, you clearly know what exactly you are telling and what you exactly you are writing. Now, in the next line, we are doing system.out.println. Then locally, you save rupee symbol plus discount amount. Now, we might have written 4 lines overall, but does it make our code better? Does it make our code readable? Now, if I want someone to actually modify this code, now 25 కాదు 40% discount కావాలి అన్నారు అనుకోండి. Can the person come here and modify that value easily here? ఎవరైనా ఈజీగా మోడిఫై చేయగలుగుతారా, లేదా వాళ్ళకి జావా వచ్చి ఉండాలా ఇది మోడిఫై చేయాలంటే? జస్ట్ చేంజ్ ఫ్రమ్ 25 to 40. They can change it here because the code is very simple, readable, and we can easily understand that, right? Now, let's see what is it in Python. Python lo, do we have float? Python is very simple. నాకు తెలియని కాన్సెప్ట్ తీసుకురాలేదు ఇక్కడ. There is no float, there is no int. డైరెక్ట్గా ఒరిజినల్ అండర్ స్కోర్ ప్రైస్ ఈక్వల్ టు 120 అని ఇచ్చేసారు. దే హ్యావ్ యూజ్డ్ అండర్ స్కోర్. సో ఒక నేమింగ్ కన్వెన్షన్ బేసిక్, ఒక బెస్ట్ ప్రాక్టీస్. నెక్స్ట్ అలాగే డిస్కౌంట్ పర్సంటేజ్ 25, డిస్కౌంట్ అమౌంట్ ఒరిజినల్ ప్రైస్ ఇంటూ డిస్కౌంట్ పర్సంటేజ్ డివైడెడ్ బై 100. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ద సేమ్. ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ కూడా వెరీ సిమిలర్. సో నా ఇఫ్ యూ రీడ్ దిస్ పర్టికులర్ కోడ్, మీకు పైథాన్ వస్తేనే ఇది అర్థమవుతుందా? పైథాన్ రాకపోయినా కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? Can you understand this code without knowing Python? How many of you say yes? We can understand this without knowing Python, right? Now, let me tell you one ground reality. Interviews lo 95% of the people will not write code like this. What they will do is directly start writing A equal to 120, B equal to 25, C equal to something, something, something. And finally, ఏదైనా ఒక వాల్యూ చేంజ్ చేయాలంటే you need to understand what is that A, what is that B, and ఈ formula ఏం చేస్తుంది. Based on this formula, you have to go back and make the necessary changes. Do you agree with me? చాలా మంది ఇలాంటి కోడ్ రాస్తారు. And have you ever faced this kind of situation? So, do you want to write that kind of code, or do you want to write more readable and understandable code? If you say readable, type yes. Exactly. So we wanted to write code in this particular fashion. ఈ ఫ్యాషన్లో రాస్తే ఏంటంటే ఇట్ మైట్ బి ఎ స్మాల్ ప్రాజెక్ట్ ఆర్ ఇట్ మైట్ బి వెరీ బిగ్ ప్రాజెక్ట్. ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసినట్టు ఇట్ మైట్ బి గూగుల్ సర్చ్ ఇంజిన్ ఆల్సో. స్టిల్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ like understand and make changes easily. And this is going to make you a like leader in software engineering. ఇప్పుడున్న ఇండస్ట్రీలో లైక్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్లో 99% of the people will not know these things and will not even understand the value of these things. They assume that like optimized code ante avatala vallaki ardham kaakudadu and fast ga run avvali. It is not that. Optimized code or clean code is always something that you can read and you can run it faster. Do you guys agree with me? Type yes if you agree with me. Exactly. So now ఇప్పుడు మనం జావా అండ్ పైథాన్ చూసాం. షాల్ వి జస్ట్ లుక్ ఎట్ కాట్లిన్? సో కాట్లిన్లో ఇస్ దేర్ ఎనీ బిగ్ డిఫరెన్స్? జావా పైథాన్ వచ్చిన వాళ్ళు కాట్లిన్ రాయాలంటే విల్ ఇట్ బి బిగ్ డిఫరెన్స్?
నేను ఫస్ట్ లైన్ చూసాను అనుకోండి, దేర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ వాల్ అంటే ఐ డోంట్ నో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ ఈస్, విల్ గెట్ టు నో. తర్వాత ఒరిజినల్ ప్రైస్, అగైన్ సమ్ నేమ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఉంది 120, వాల్ డిస్కౌంట్ పర్సంటేజ్ 25, అగైన్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ డిస్కౌంట్ అమౌంట్ ఈక్వల్ టు ఒరిజినల్ ప్రైస్ ఇంటూ డిస్కౌంట్ పర్సంటేజ్ డివైడెడ్ బై 100. ఆ తర్వాత యూఆర్ డిస్ప్లేయింగ్ ద ప్రింట్ స్టేట్మెంట్, రైట్? సో దీంట్లో సింటాక్స్ కాకుండా లాజికల్గా వాల్యూస్ పరంగా డేటా పరంగా ఇస్ దర్ ఎనీ డిఫరెన్స్? Whether you go for Java, Python, Kotlin, or even any new language, this is going to remain same. And ఈ కోడ్ని మీరు రన్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు it will be like very simple and easy to understand. Now, shall we try to understand what exactly this variable is now? మనం ఇప్పుడు ఒరిజినల్ ప్రైస్ ఈక్వల్ టు 120 అని పెడుతున్నాం, డిస్కౌంట్ పర్సంటేజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ వాల్యూ అని పెడుతున్నాం. వై డు వి నీడ్ దీస్ వేరియబుల్స్? వాట్ ఈస్ ద పర్పస్? ఇలా పెట్టడం వల్ల మనకు వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గూగుల్ మ్యాప్స్లో లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో టు అ పర్టికులర్ లొకేషన్, హౌ విల్ యూ సర్చ్? లాటిట్యూడ్ అండ్ లాంగిట్యూడ్ ఇస్తారా, ఆర్ అ పర్టికులర్ అడ్రస్ నేమ్ ఇస్తారా? విల్ యూ గివ్ లాటిట్యూడ్ అండ్ లాంగిట్యూడ్ ఇన్ గూగుల్ మ్యాప్? Everyone gives an address, right? What is the reason? You can't remember the numbers. Random numbers you can't remember. But if it is in a particular language, easy to remember address, right? Ala unnappudu it becomes much simpler to understand and search for it also. Gurtu pettukodaniki kuda easy ga untundi. Same way mana computer lo kuda we have a lot of memory. Am I right? Manaki RAM undi, ROM undi, hard disk lo like kavalsinanta GB or TB memory undi. But can we say that like ఈ పర్టికులర్ లొకేషన్లో 1 2 3 4 లొకేషన్లో ఉన్న డేటాని తీసుకొచ్చి నాకు యూజ్ చేయండి అండ్ లైక్ క్యాన్ వి రిమెంబర్ దట్ వే? వీ కెనాట్, రైట్? సో దట్స్ ద రీజన్ ఆల్ దీస్ హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్, జావా కానీ, పైథన్ కానీ, కాట్లిన్ కానీ, సి ప్లస్ ప్లస్, ఆల్ దీస్ లాంగ్వేజెస్ యూజ్ సమ్ కాన్సెప్ట్స్ కాల్డ్ వేరియబుల్స్. వేరియబుల్ అంటే ఒక మెమరీ లొకేషన్కి మనం ఇచ్చే ఒక అలియాస్ నేమ్ లాంటిది బేసికల్లీ. నార్మల్గా మనం లైక్ నిక్ నేమ్స్ అలా పెట్టుకుంటాం, అలాగే మెమరీ లొకేషన్కి ఇచ్చే నిక్ నేమ్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ వేరియబుల్, రైట్? సో నా ద నెక్స్ట్ పార్ట్ విల్ బి లైక్ ఇక్కడ మనం ఫ్లోట్, ఇంటి ఇలాంటివి డిస్కస్ చేశాం. వాట్ ఆర్ దీస్ థింగ్స్ అండ్ దీనికి వేరియబుల్కి లింక్ ఏంటి అండ్ ఆ వేరియబుల్ నేమ్ ఎందుకు ఇలా ఒక స్పెసిఫిక్ ఆర్డర్లో ఉంది, దోస్ థింగ్స్ ఆల్సో విల్ గెట్ టు నో దట్. షాల్ వి మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ పార్ట్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ add it in the comment box. Right. So let's move on to the next part. So ఇప్పటి వరకు we have used variables and all. Now ఇందాక మనము float, int ఇలాంటివి చూసాము, right? So what exactly are those? మనం ఏదైనా యూజ్ చేసాము అంటే which means we need to understand what exactly it is, right? So now what is a variable? It is a kind of nickname for a particular memory location, which is fine. Okay, memory location ki nickname ichamo baane undi, but how much memory does that particular variable actually take? Do we know that? A variable enta memory occupy chestunda, can we identify that easily? Just name ni batti identify cheyagaltama? We can't. So what do we need for that? A variable lo elanti data store chestunnam, so that actually derives the size of that particular memory location. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక నంబర్ స్టోర్ చేసుకోవాలనుకోండి, ఒక నంబర్ స్టోర్ చేయాలంటే మనకి ఎంత మెమరీ కావాలి? లెట్స్ సే మీకు ఒక బుక్ ఉంది, ఆ బుక్లో 2 digits రాయాలి. 2 digits రాయాలంటే మీరు ఎంత స్పేస్ వదిలిపెడతారు? విల్ యూ లీవ్ 1 full line? No. Will you leave half line? No, right? So you will leave only 2 digits of space or maybe 3 digits of space. అంతకంటే ఎక్కువ లైక్ లీవ్ చేయరు. అలాగే ఇఫ్ యూ సీ ఎనీ అప్లికేషన్ ఫామ్, యూజర్ నేమ్ ఎంటర్ చేసే దగ్గర లైక్ హౌ మచ్ స్పేస్ విల్ దే గివ్? విల్ దే గివ్ ఫుల్ స్క్రీన్ ఫర్ యూ? విల్ దే గివ్ 2 or 3 letters space for you? They will give an approximate value, right? అంటే యూజువల్గా చాలా మంది యూజ్ చేసే సైజ్ ఎంతైతే ఉంటుందో అంత సైజ్ యూజర్ నేమ్ బాక్స్ మీకు ఇస్తారు, రైట్? అదే ఒకవేళ మీరు చెక్ తీసుకున్నారనుకోండి, చెక్లో వెన్ యూఆర్ రైటింగ్ ఫుల్ నేమ్ ఇట్ విల్ బి లిటిల్ బిగ్గర్. సో అలా బేస్డ్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ డేటా యూఆర్ గివింగ్ ఎక్స్ట్రా స్పేస్. సో మనం రియాలిటీలో యూజ్ చేసే కాన్సెప్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారు, దానికి కొత్త కొత్త టర్మ్స్ ఇచ్చారు.
అదే నెంబర్స్ సేవ్ చేసుకోవాలనుకోండి, నార్మల్ నెంబర్స్ 1 2 3 500 1000 అండ్ ఆల్, ఇలాంటి నెంబర్స్ స్టోర్ చేసుకోవాలంటే దే హ్యావ్ గివెన్ అ డేటా టైప్ కాల్డ్ ఇంటీజర్. ద ఫస్ట్ వన్ ఇంటీజర్ అంటే ఏంటి? ఎనీ నెంబర్, ఎనీ హోల్ నెంబర్, బేసికల్ ఎనీ హోల్ నెంబర్. అండ్ దీనికి ప్రీ డిఫైన్డ్గా లైక్ అప్రాక్సిమేట్గా ఇంత మెమరీ తీసుకుంటుంది అని చెప్పి ఒక సెట్టింగ్ చేసేసారు, విచ్ ఇస్ 4 bytes. సో 4 bytesకి ఎంత మెమరీ ఆక్యుపై అవుతుందో అంత మెమరీ ఇంటీజర్ తీసుకుంటుంది. సో వెన్ ఎవర్ యూ డిక్లేర్ అ పర్టికులర్ వేరియబుల్ యాజ్ ఇంటీజర్, దాని మెమరీ ఎంత? If a variable is of type integer, it is going to be 4 bytes exactly, right? నేను అందులో 1 అనే ఒక సింగిల్ డిజిట్ స్టోర్ చేసుకున్నా, లేదా 1 million అనే ఒక పెద్ద నెంబర్ స్టోర్ చేసుకున్నా, ఇట్ విల్ స్టిల్ టేక్ ద ఫుల్ స్పేస్, రైట్? జస్ట్ లైక్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్. యూజర్ నేమ్ ఎంటర్ చేసేటప్పుడు మీరు 3 letters ఎంటర్ చేశారని చెప్పి అది తగ్గిస్తుంది యూజర్ నేమ్ బాక్స్, ఇట్ డజంట్ చేంజ్, రైట్? సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా ఇంటీజర్ అనగానే 4 bytes అని ఫిక్స్ చేసుకుంది. బట్ నౌ comes the next problem. I want to store decimals. అప్పుడు ఏం చేయాలి? Integer is a whole number, right? You cannot store decimals. Here comes a new concept which is called float. Float అంటే ఏంటి? A number with a decimal points. And ఇది ఎంత మెమరీ ఆక్యుపై చేస్తుంది? This will also take 4 bytes of memory. So if you see a number, నేను ఇప్పుడు ఒక నంబర్ చెప్తాను, దాన్ని అది ఏ టైప్ అండ్ అది ఎంత మెమరీ ఆక్యుపై చేస్తుందో చెప్పండి. Like 516, 516. What is the data type? Can you type it in the chat box? Integer, 4 bytes. And if I say 3.14, then float. So now, exactly. This is very simple, right? Now let's try to understand another problem. Sometimes కొంతమంది పేర్లు చాలా పెద్దగా ఉంటాయి, రైట్? శ్రీ వీర వెంకట సంథింగ్ 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 అండ్ ఆల్, రైట్? అలాంటివి నార్మల్గా ఈ అప్లికేషన్ ఫామ్స్లో సరిపోతాయా? క్యాన్ వి ఎంటర్ దట్ నేమ్ ఈజీలీ? ఇట్ వోంట్ బి ఎనఫ్, రైట్? సో దే హ్యావ్ టు అడ్జస్ట్ ఎ లాట్ ఆఫ్ స్పేస్ అండ్ ఆల్. బట్ ఇన్ ప్రోగ్రామింగ్ కెన్ వి డూ దట్? బేస్డ్ ఆన్ ద డేటా క్యాన్ వి what we say adjust it in the same memory? We cannot. So that's the reason we have new data types. ఒకవేళ 4 bytes లో సరిపోయేంత డేటా సైజ్ కాకపోతే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బిగ్గర్ దాన్ 4 bytes, వాట్ షుడ్ వి డూ? అది ఒకవేళ డెసిమల్స్ లేని నెంబర్ అయితే వీ హ్యావ్ అనదర్ డేటా టైప్. వాట్ ఈస్ దట్? లాంగ్. నార్మల్ హోల్ నెంబర్ బట్ ఇంటీజర్ కంటే చాలా పెద్ద రేంజ్ ఉంది అనుకోండి, అలాంటప్పుడు వీ యూజ్ ఇట్ యాజ్ లాంగ్. అదే ఒకవేళ ఫ్లోట్ అయితే, లైక్ డెసిమల్ వాల్యూ ఉన్నదైతే కనుక డబుల్. సో ఇఫ్ యూ సీ, there is a specific problem that every data type is trying to resolve. So number తీసుకుంటే it can be integer or long. అదే ఒకవేళ డెసిమల్ నెంబర్ తీసుకుంటే it can be float or double. అదే ఒకవేళ మీరు ఒక క్యారెక్టర్ తీసుకున్నారు, లెటర్ A B C D ఇలాంటివి, అలాంటి వాటికి ఏది తీసుకోవాలి? ఓన్లీ 1 క్యారెక్టర్, ఒక్క లెటర్ స్టోర్ చేసుకోవాలి అంటే we have something called character, char. అదే ఒకవేళ మీరు జస్ట్ ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ లెటర్స్ని స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు, అప్పుడు స్ట్రింగ్. నా లెట్ మీ ఆస్క్ యు వన్ క్వశ్చన్. సో క్యారెక్టర్ అన్నప్పుడు ఒకటే లెటర్ అని ఫిక్స్డ్గా అనుకున్నాం, సో ఇట్ వాజ్ గుడ్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు స్ట్రింగ్, దానికి ఫిక్స్డ్ సైజ్ ఉంటుందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా నేమ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, విశ్వనాథ్, ఇట్ బికమ్స్ లైక్ 9 letters. ఇఫ్ ఐ టేక్ సమ్ అదర్ నేమ్స్, రేణుక, ఇట్ విల్ బి 6 letters. సో ప్రతి స్ట్రింగ్కి సేమ్ మెమరీ తీసుకుంటుందా? ఇట్ వోంట్, బికాస్ నంబర్స్ అన్నవి లైక్ ప్రీ డిఫైన్డ్గా వీ హ్యావ్ సర్టన్ స్ట్రాటజీ. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు స్ట్రింగ్, ఇట్ క్యాన్ బి ఆఫ్ 1 letter ఆర్ ఇట్ క్యాన్ బి ఆఫ్ 1 million letters ఆల్సో. సో అందుకనే స్ట్రింగ్ని ఒక డేటా టైప్ లాగా కాకుండా దాన్ని ఒక క్లాస్ లాగా, లైక్ ఒక అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్ లాగా క్రియేట్ చేశారు. సో వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు యూజ్ అ సెట్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్, వీ యూజ్ స్ట్రింగ్. బట్ స్ట్రింగ్కి స్పెసిఫిక్గా ఇది మెమరీ, ఇంత మెమరీ అని ఎవరు డిసైడ్ చేయలేరు. స్ట్రింగ్ మెమరీ ఈజ్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఓన్లీ వన్ థింగ్. వాట్ ఈస్ దట్? దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది చెప్పండి? ఇట్స్ వాల్యూ. మీరు అందులో ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇట్ విల్ ఆక్యుపై ద మెమరీ. అండ్ స్ట్రింగ్ క్యారెక్టర్స్కి కూడా లైక్ కొన్ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో ఇట్ టేక్ 1 byte, ఒక్క బైట్ మాత్రమే తీసుకుంటుంది.
అదే ఇంకొన్ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఇట్ టేక్స్ 2 bytes. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ స్ట్రింగ్ సైజ్ కూడా మనం క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. Am I clear? Any questions on variables or data types? Yeah. So if you have any questions, you can just raise it in the comment box. Cool. So now let's see. ఇప్పటి వరకు మనము we have discussed about these variables, integer, data types and all, right? Now let me tell you another advanced concept. మనం ఇందాక ఫస్ట్ లో అనుకున్నాము ఎనీ అప్లికేషన్, వెబ్ అప్లికేషన్ అయినా మొబైల్ అప్లికేషన్ అయినా ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అ ఫ్లో ఆఫ్ డేటా. Am I right? ఆ డేటా అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దీస్ డేటా టైప్స్. ఒకవేళ మీరు ఒక ప్రైస్ స్టోర్ చేసుకుంటున్నారు, వాట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఇస్ దట్? యు ఆర్ స్టోరింగ్ ఏ ప్రైస్. Is it int, float, double or long? It is float. మీరు ఒక టైటిల్ స్టోర్ చేసుకుంటున్నారు, ఒక ప్రోడక్ట్ టైటిల్. What type is that? Type it in the chat box. It is string. You are storing a image URL. Image ఎక్కడైతే స్టోర్ అవుతుందో దాని పాత్ స్టోర్ చేసుకుంటున్నారు. It is going to be a string. అలాగే if you are trying to store like a big value with a long number of decimals, pi value, అప్పుడే టైప్ వాడాలి. హౌ మెనీ డిజిట్స్ డస్ పై హ్యాస్? పై వాల్యూ పై స్టార్ట్ అయ్యేది 3 తోటే స్టార్ట్ అవుతుంది, బట్ ఆఫ్టర్ డెసిమల్ హౌ మెనీ డిజిట్స్ డూ వీ హ్యావ్? ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫైనైట్. సో వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ లాంగ్ నంబర్ ఆఫ్ డెసిమల్స్ ఆర్ బిగ్ నంబర్ ఆల్సో, డెసిమల్స్ ఉన్నప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ అయినా రైట్ సైడ్ అయినా, డాట్కి లెఫ్ట్ సైడ్ పెద్దగా ఉన్నా డాట్కి రైట్ సైడ్ ఎక్కువ డిజిట్స్ ఉన్నా విల్ బి యూజింగ్ డబుల్. గాట్ ఇట్? వెన్ ఎవర్ యూఆర్ యూజింగ్ డెసిమల్స్ ఇట్ కెన్ బి ఎదర్ ఫ్లోట్ ఆర్ డబుల్. సో ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ అ కండిషన్. డెసిమల్ ఉంది, ఫ్లోట్ ఆర్ డబుల్. డెసిమల్ పక్కన ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయి, బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ డిసైడ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ డబుల్ ఆర్ ఫ్లోట్. ఓకే, సో నా ఇక్కడి వరకు కొన్ని చూసాం. అండ్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ ఇవన్నీ బేసిక్ డేటా టైప్స్, రైట్? సో వాట్ అబౌట్ హౌ అబౌట్ అడ్వాన్స్డ్ డేటా టైప్స్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ప్రోడక్ట్ని స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఒక ప్రోడక్ట్లో ఏమేమి ఉంటాయి? ఐ విల్ హ్యావ్ ఎ టైటిల్, ఐ విల్ హ్యావ్ డిస్క్రిప్షన్, ఐ విల్ హ్యావ్ ప్రైజింగ్, ఐ విల్ హ్యావ్ డిస్కౌంట్ ప్రైస్, ఐ విల్ హ్యావ్ ఇమేజ్ URLs, ఇంకా ఇలా ఐ విల్ హ్యావ్ కలర్స్, ఇలా దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్? ఇవన్నీ కలిపితే దాన్ని కూడా మనము వి కాల్ ఇట్ యాజ్ డేటా. But do we have any specific data type which can handle all these things? So we are looking at a data type that can hold multiple data elements, which is called a class, an object basically, which we will be discussing like in detail tomorrow. So guys, today since this is the first class, we wanted to focus on like the primary basics and all. That's the reason we did not do any coding today. So tomorrow, whatever we have done today and the advancements, discount calculate చేసేటప్పుడు how are we going to do like a bit advanced things, like how to use functions, how to use classes, objects, all these things we are going to do it tomorrow. So tomorrow you'll also get a mail with all the concepts that we are going to cover in tomorrow's session. And today from 7 to 8 we will have like a question and answer session where you can ask any questions about the topics that we have discussed today. లేదు ఇంకా ఏమైనా లైక్ పర్సనల్గా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా కూడా యూ కెన్ డెఫినెట్లీ ఆస్క్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టైమ్. So I hope like everyone has received the onboarding instructions. You can just access the platform, you can see all this content, you can practice it also. And for today you don't need to write any code, just go through the platform, see the code and try to understand them, try to understand the reasons behind every concept. And tomorrow we'll start writing code and we'll try to do what is it, like writing a readable code. From now onwards we are not going to write just code, we are going to write readable, understandable code. Everyone with me? Done? Are you excited about writing better code? So just with this 1 month of training, you will definitely be able to write much better code, like in terms of elanti variable names vadali, elanti functions vadali, elanti objects vadali, and how to use inheritance, how to use polymorphism, how to make our code much cleaner and easier to understand, how to make sure it is more scalable.
and how to do all these things in 3 different languages. So we already saw that today, right? Languages are nothing but just syntaxes. కాన్సెప్ట్ మనకు అర్థమైతే ఆ కాన్సెప్ట్ని లాంగ్వేజ్లో ఏ టర్మినాలజీ యూజ్ చేస్తున్నాం, సింటాక్స్ ఏంటి అనేది మాత్రమే వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్. దట్స్ ద రీజన్ వీఆర్ ఏబుల్ టు కవర్ ఇన్ 3 different ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. ప్రతి కాన్సెప్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అయి ఉండొచ్చు, సాలిడ్ ప్రిన్సిపల్స్ అయి ఉండొచ్చు, లాట్ ఆఫ్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్, ఇండస్ట్రీలో టాప్ 1% పీపుల్ యూజ్ చేసే బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ కూడా వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్. అండ్ ఇవి వాడడం వల్లనే మనకి కోడింగ్ అంటే భయం ఉండకుండా ఉంటుంది, అండ్ వీల్ బి ఏబుల్ టు రైట్ బెటర్ కోడ్. సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే గైస్. లైక్ లెట్స్ క్యాచ్ అప్ టుమారో ఫర్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. అండ్ ఫర్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్ లైక్ విల్ స్టార్ట్ నౌ. whoever have questions you can stay here, and ఎవరైనా లైక్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ వినాలి అనుకున్నా కూడా you can stay back here. And if anyone is facing any challenges with onboarding with the platform, just put it on the Discord or even WhatsApp. We will give you the required support for that. And just to add one more thing, whoever has subscribed for both the courses, Programming Fundamentals and DSA, we can do this simultaneously also. If you have time, you can join together. Like 9 o'clock, we are going to start with the DSA level 1 course also. So you can start joining there as well. So that 1 month you can cover these 2 things, and these 2 things will play key role in your interviews or projects and all. Okay guys, thank you so much. Let's start with the questions and answers. So now you can unmute and you can talk. Like ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడండి, we'll answer.